shi malam menene hukuncin matar da ke yin bincike a wayar mijinta? To wannan batu ita ma ta san cewa Allah ya hana tone-tone, da'iman sitir, an hana mutum zurfafa bincike, musamman abin da ya shafi sirrin mijinta. Me take son ta gani? Bata yadda da shi ba, wanda mun ga ire-iren wannan irin matsalolin da suke haifarwa. Abin da ya kamata shine mace ta yadda da mijinta. Ba abin da ke kaiwa take bincike a wayan mijinta illa akwai wani zargi, wanda wannan musiba ce, wanda watakila wannan zargi in ba a ji tsoron Allah ba, ita kanta akwai abin da take yi ne da ba ta son wani ya sani. Shi yasa ita take ganin watakila mijinta yana yin wannan abu. Saboda haka kuskure ne, ya kamata mace ta zamana akwai amana da yadda tsakaninta da mijinta, ta daina kuma masa binciken abin da wato baya so, wanda yana cikin wato ɗabi'an mace ta gari, ta zamana cewa ba ta kwakwafa mijinta tambayoyin da ba su dace ba, ko abin da ta san baya so ta kiyaye su. Saboda haka ina ganin ba huruminta ba ne, tunda watakila shi din nan in ma wani abu yake yi, ai in ita kaɗai ne yana da daman ya nemi wata, in tana zargin cewa misali ko yana alaka yawa, tunda ke ai auro ki yayi, ya aka yi kika yadda da shi har kika aure shi? Watakila kin gina wani abu ne akan lokacin da kuke soyayya da shi. To in haka ne, ke maki wa kanki adalci. Idan kina ganin cewa akwai wata ne wadda me yake nema ko yake alaka da, ina ruwanki? Akwai abin da ya tauye maki na hakkinki, wannan shine asali. Akwai wani hakkinki da ya tauye maki, wannan shine abin da aka ce ki nema. Shine ke hakkinki da yake rataya a kansa, akwai abin da ya tauye maki, waya me ruwanki da shi? Ita za ta binciko, ana hana ta ce to kaman ba yadda, to ki me naki? Ke ce kika nuna babu yadda kenan. Saboda haka a kiyaye irin waɗannan abubuwa, saboda a kiyaye zaman lafiya. Haske mai leƙa gidan kowa, Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.